一切一切သမီးပြောပါ音乐流来နေရလုံးဝမကောင်းလို့ပိတ်ထားလို့ရလားဒီချင်းဟုတ်ကျေးဇူးပါဒီချင်းဒီရဲပါဟင်းတို့ဖွဲ့ presentation လုပ်မှာ ready ဖြစ်ပြီလားရဲပါဟင်း Yes ဘုံအောင်ပဲရောက်သေးတယ်နော်နောက်ကြတယ်10 minute ပဲရှိသေးတယ်
ဒီပိုင်းတော့ဘွယ်လူစုံပြီနော်ရှင်းအဲ့ဘုံတူတာလေ လူကြနာလဲ ဘုံ ဖုံးတူတာ ဒီပိုင်းတို့စားလို့ရပြီလားဖုံးတူတာခွင့်တိုင်ထားလားမတိုင်ထားပါဘူးနော်လာပြည့်မြင့်မြတ်ကဒီလေးခွင့်တိုင်ထားတယ်စေကန်းသွားစရာရှိလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ရဲပိုင်ရဲ့နောက်တားဖွဲ့ဝင်တခြားဘလူတွေရှိသေးလဲဝစ်လွှာလား တမီတို့ဒီချက်တမီနဲ့ပိုးနေတယ်နဲ့ဒီသုံးခုနဲ့စလိုက်တော့နော်အချိန်ကုန်လို့အားလုံးရှိမှာ PowerPoint တွေရှိတယ်မလား presentation လုပ်ဖို့အတွက် ဟုတ်ရှင်ပေါ်ပါ ဒီရှယ်တို့
10 မိနစ်ရှိပြီစောင့်မယ်နော်ဒီတက်ပုံမစောင့်တင်တော့ Okay, can I start now? yes Test. Okay, hello everyone. We are Group 4, and today we'll be presenting about energy in USA and China. I will present about the use of energy in China, and Phyu Phyu Aung will present about use of energy in USA. Okay, so let's take a look at the pie chart of China energy consumption. As you can see here, they use 60% on industry, and transport takes around 24%, while homes and offices only take about 16%. Do you guys notice how Chinese government use most of the energy on industries? So why does China use energy for industry mainly? China is the largest exporter of goods in the world, and since their economy depends on the goods that they sell, they use most of their energy on producing goods. And China has a lot of industry compared to other countries. Dude. Okay, and how does China uses energy in industry? China's industrial sector uses about like half of the nation's total energy, while manufacturing being the largest consumer. The main energy sources are coal, electricity, natural gas, and district heat, with coal still dominating. Energy-intensive industry includes steel, cement, chemicals, petroleum processing, and non-ferrous metals. The government is pushing for energy efficiency. Sorry, guys. The government is pushing for energy efficiency and electrification, aiming to cut industrial energy use per output by 13.5% by 2025. Now let's talk about energy used by transport in China. Transport uses about only 24% of China's total energy. Road transport is the largest consumer, followed by rail, water, and aviation. The sector's energy use is increasing due to urbanization and economic growth. China is the world leader in electric vehicle adoption, which is reshaping fuel demand. Now I'm going to present you all about
How does America, USA uses their energy? They use energy. Homes and offices use the largest share of energy. They use 39% of energy for homes and offices. For industry, they just only use 33%, and for transport, they use 28% of energy. You can see that most of the US, you can see the most of the America's energy is used by the citizens of America. The USA uses energy to power homes, transportation, businesses, factories, and technology. It's needed for heating, cooling, lighting, and running machines. Because the country is large and highly developed, it uses a lot of energy to support its lifestyle and economy. So now I'm going to continue about how USA uses energy in industry. The industrial sector uses about 1/3 of the US total energy. In the USA, factories and industry use about 1/3 of all the energy the country produces. The next one is manufacturing is the biggest energy user within industry, making up around three quarters of industrial energy use. Manufacturing uses the most energy in industry. It takes about 75%, 3/4 of all the energy uses by industry. It's mean like that. And the next one is the main energy sources are natural gas, electricity, and petroleum. What does that mean? It means like chemical factories, petroleum processing plants, and paper making industry use most of the manufacturing energy. And yes. So how energy used by transport in USA? Transport account for 28% of USA energy consumption. Most transport energy come from petroleum fuels, mainly gasoline and diesel. Road vehicles dominate with air travel and freight making up smaller shares. Electric vehicle adoption is growing, but still a minority of share. In here, the brown part of chart show the energy consumption of transport. Transport in USA, just only 28% energy is used for transportation. Okay, now we will compare the energy usage. Surprisingly, Chinese people use 114.88 million BTU per person per year, making it the most energy consuming country on earth. In 2022, the Chinese industry have used over 3,070.860 SE ton million. In my opinion, the industry uses more energy than the citizens. The difference between the energy usages are very huge. Phyu. Right now, I'm going to share like comparison USA energy and China energy. USA use more energy on transportation, and China use more energy on industry works. China use more energy on industrial works, and in summary, USA energy is mostly used by transportation and homes and offices, while China's energy is mostly used by industry. So you can look at this chart. Yeah, so there's a big difference. So thank you for listening. Do you guys have any questions? Yep, and you have not present. လို့ကျတော့ဒါတော့အဲ့ slide တွေအကုန်လုံးလုပ်ရတယ်ကျော် Yeah, he did all of the presentation slide as well. လို့ကျတော့ဒါရဲ့ဘုံတုဒရဲ့slide တွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ဒါဟိုလိုမျိုးနောက်က background တွေပါလဲစတိုင်လုပ်တာကျော် အဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ကတားလို့လုပ်ထားတာဟို ready to read ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မျိုးသမီးလေးတွေကဘာ slide မှမလုပ်ဘူးတားတို့က slide တွေလုပ်တယ်ဒါတားတို့ကဘာမှ
ဒါဆိုရင် question and answer side ကဘယ်သူကဖြေမှာလဲ I will Yeah, answer. အကုန်လုံးဖတ်သွားပြီဆိုတော့ဒါတော့ Hold on. Nine. Yeah, everyone can like everyone in the group can answer. Just start sharing them. In your presentation, take care in spelling. For example, industry, plural number of industry, INDUSTRIES. No, I think you left IES. Okay, this is a small mistake, but you have to be careful. Yeah, you uses energy unit. BTU. What does mean BTU? Do you understand it? British Thermal Unit. Yeah, I think. British Thermal Unit. Now you have learned in SI unit, British Thermal Unit. What is British Thermal Unit? How to measure it? But I don't know fully, but it is used for like measuring like heat energy. Yeah, heat energy. And for water, mass of 1 pound of water to raise its temperature 1 degree Fahrenheit, it needs 1 BTU, heat energy unit. 1 BTU equals 1055 joules. Joules is also heat unit in SI unit. Okay. Energy also you can measure as watt hour. 1 kilowatt hour is about 3,400 BTU. Next year, I think 10, you have to learn this unit about and heat energy. Okay, thank you for your presentation. I have only question. Teacher. You have explained USA energy transportation, home and office appliance and industry. And I think that they use as and balance energy usage in these sectors. Yes. In transportation system, how what is percentage about? 28% of US energy. 28%. And home and office? Home and office? I think like 39. 39. And industry? 28%. No, it's 30. Isn't it 33? In USA, right? US, yeah. USA for transportation is 28%. Okay. This is these sectors are about equal, no? Okay. Energy usage in home and office 20. You do 28 or 38? 39. Why it is higher than other? Because like in USA, there are a lot of people living there, so like if there are a lot of people living there, there will be like more homes and offices, so like it will use more energy because its population is very because like USA like puts the citizens before the other works.
And then there are many variants that they use as a heating and air conditioning, no, year-roundly, no, uses. USA has a large houses and office space, no, compared to other country. Industry uses it's not too much like as China if compared to China, but industry usage in China is very big, no, more dominant. Why? US has not less energy than China. In industry. So like for China, there are like a lot of factories and like industries. Because like their entire economy depends on the goods that they produce. So like they have to produce a lot of goods to, increase their economy. So like that's why they have a lot of factories. So they use more energy on the factories. For like USA, their economy doesn't depend that much on the industry. So like they use less energy on the industries. Other reason in USA has this industry had high technology manufacturing. No, high technology they can use. Therefore energy usage is less than China. Okay. Population size. Which has more population? China. China. Which is more developed? It depends, DJ. Yeah, in China, like I think it will be like China because of the like social. I have seen a lot of advanced technology in like China, but like in USA, the only the advances, well, the most advanced thing I have seen in USA is like Cybertruck or something. In education side, how do you think? Or in education is USA. Why do you think though? Because like education is like there are like many advanced technology on many advanced universities in technology. Oh no, in USA. There are advanced university in like USA and like they invest more on education and research. What is your opinion, Phyu Aung? Phyu Aung? Yes, teacher. What is your opinion about China and USA for education side? For energy use, right? No, education. I think Question is USA about education. USA education is better than China. Why do you think so? Because in USA, most of the Chinese go and study there, and there are also a lot of how can I say, famous university around the world. And most of the like high ranking university are in the USA. That's why I think USA have a like better education than China. And but on the other hand, China also have a really great education. And technology? For And technology, technology, I think which is higher than US or China? I think China, but I'm not sure. Maybe they are the same. And quality, which is better quality, the product from China and USA. In my perspective, I think like most of the people said, China imported their products to USA. USA made in USA mean like
It's imported from China. So I think China quality is better if they like import to USA, I mean. If for how can I say, if they import to Myanmar, the quality is not good. Which is cheaper? Of course, Myanmar. Import Cheaper. USA China and and China. USA, you compare only these two countries. China. Why it is cheaper than US? Because like US have like maybe it's Western country, that's why. Because most of the Western country are like expensive. And quantity, how do you think so? What is your opinion? The product from China and USA, which is better? Why China made it cheaper than US? How do you think about this? I think USA because it's balanced. Balance and quality? Yeah, I think so because like China mostly is used for industries, and USA is like balanced with the three of the topics. Other opinions from class? Sure, can I say maybe like because of their quality is that USA quality is better than China. Yeah, also that. The products, for example, vehicle production. Vehicle. Vehicle means auto, car, which is driven by gas, is driven by electronic vehicle, so on. Which is better from China or US? And we're can you ask the question again, please? Which is safe for users? It is safe for your transport. Now in Myanmar, EV cars are used, but not too much, no? Most people have afraid of this EV vehicle is not safe for their life. And how do you think? I think it's safe. You think it is safe? Yeah. And maybe Poputa, do you like EV car? No. Why? Don't like it? Like I might like it in like next 5 years, but I don't like it right now because it's like you have to charge it, but like there's not that much those charging things in our country. So Now charging process is not good in Myanmar because of electricity. You think so? yeah, Nowadays. that's why I don't like it right now. How do you think you use EV car instead of fuel car? What is advantage? Are you asking me? Yeah. Are you your asking me? opinion. Oh, like it would help with the art, like you wouldn't use that much fuel like in a daily basis if you uh, ride EV car. And I heard that their charging is very fast. So yeah, it might be more efficient.
when the fuel car uses fuel, it is fossil fuel. Right? Fossil fuel make a greenhouse effect. You know greenhouse effect? Yes. Okay. Yaban, Yes. can you explain greenhouse effect? Greenhouse effect is like, Yeah. yeah, greenhouse effect is like trapping the heat on the earth. Like Mm. when you produce like when there are a lot of carbon in the air, Mm. it like doesn't let the heat get out of our like atmosphere. So like the heat stays in the atmosphere circulating. So like if we produce more and more heat, the earth get warmer and warmer. So like it causes global warming. Yes. How can impact your health? Well, like impact our health. Yeah, it can like allow impact our health like very badly. If they are like since the heat is like there are a lot of heat, the water will like how do I say? The water will evaporate, so like our people will start people will like die of dehydration. You get more diseases, no? About you are breathing. Okay. မေမြတ်တို့တမီးဟိုဗီဒီယိုပိတ်ထားရမယ် teacher question လေးတွေမေးချင်လို့နော် can you answer it မေမြတ်တို့ Yes, teacher. okay if you made energy usage less energy use poster what factor should you in this poster you what factors you have to include it Like, what do you mean? Like, reducing energy usage like that? now less energy usage you Ah. have to you have to educate the people how to reduce not energy usage. Yes. So, like, first thing is that using public transportation, and then use less air conditioner or like fans that can destroy the ozone layer, and also burning the trash too much. Yes. Okay. Yeah. Now you have to use public transport instead of your own car. You must switch off lights and appliances no, after uses Yes. and plug out the charger. You can walk or you can not ride cycle. So on. Thank you. Ika, do you know what we are doing about this presentation? Yes, Chair. Have you learned about energy? Yeah. Now we compare the two countries. Which country we compare the energy usage? America and China. America and China. How do you think about China? Transportation, let's use not energy usage in transportation. You're talking about China's transportation, right? Yes. I mean, it's not bad, but I'd say China is really advanced and high quality in their transportation, like EV cars, like you said before. China doesn't really use from what I know, most cars are made by China now instead of Japan. So China is in first place for making more cars these past years, since last year or this year, I'm not sure, but let's say I guess China has better quality and more comfort. And sure, maybe since it takes a lot of energy for EV cars to like charging EV cars and energy stations and stuff,
they have more advantages because China is one of the most richest countries in Asia, one of the most. So that's what I think. But for America, I'm not sure. I don't really support America. So yeah. Okay, thank you. And other group, Labia is not here. Your group cannot start presentation. Our group is We Natal. can check. We can. We're gonna do it without. You can do it. Yeah, we Yes. can do it without him. And without him, only you are two members. Only No. two. Yes. Yeah, you can start it. Okay. Thank you for Yebai group, and you are member. No? Okay. Eka cha Phyu Willa. You can share your slide. Phone to ta le. You are so late. Phone to ta le. Yes, teacher, due to the connection error. So can I start? Welcome everyone to our presentation. My name is Robert Laduen. You can also call me Willa or Scarlett. Let me introduce you to all our group members first. This is Labi. It's one of our group members, but he is absent. He's our group's poster maker. HRW is a presentation maker, and I am the one who found all the information online. So let's get started. So today we'll be talking about the topic revolving around energy. First, we should understand what energy is. Energy is the main source of where matter comes from. Energy originates from multiple sources, both natural and artificial. Some examples of energy include chemical energy, nuclear energy, gravitational energy, light energy, radiant energy, sound energy, motion energy, thermal energy, and electrical energy and kinetic energy. Now we're wait. Now we're wait, like the previous one. Sorry. Wait. Okay. Go on. And now we're led to our main question. Why is energy important? Well, this is simply because we need energy to keep on surviving. Energy is used everywhere, and life without energy is basically life without oxygen. That's how important energy is. Energy is mostly used in homes and offices, industry, and agriculture. And next slide, please. Now let's get on to our first main target of this presentation, America. America, formerly the United States of America, is the world's most iconic country. It's very well known and for multiple reasons. After all, it is the world's third largest country by both land area and population. Now on to America's relationship with energy. America uses energy equally for household supplies, office matters, transportation needs, and industrial work as it is a state with highly developed policies to make it more of an energy efficient country. Now, what is America's economy like? For starters, America's economy is a highly developed mixed market economy. Mostly they are into fields such as strong service sectors, example, technology, finance, healthcare, robust manufacturing, example, aerospace, automotive, and dynamic agriculture businesses. Energy is used efficiently here. Energy fuels businesses, facilitates transportation of goods, and heats and cools homes and offices, balancing the financial and local economy. Next up, we'll be discussing about China briefly. Let's start. Formerly, the People Republic of China is the world's most populous country and the second largest by land area. Unlike America, China uses their energy mainly for exporting goods
all across the world. About 80% of all their energy goes here. Homes and offices use around 10% more or less energy depending on the location. China's economy has been rapidly growing over time. Its growth has been fueled by massive investments in infrastructure, a powerful manufacturing and export sector, and a rapidly expanding domestic consumer market. It is the world's largest exporter, after all. And finally, key differences between them. America has more of a diverse mix within using energy, while China has been historically relying on coal. Second difference, even if America has a more balanced energy usage that's quite high, China's energy usage in facilities of exportations and its population outnumbered. Moreover, America and China both have different approaches towards this problem. America tries to handle their energy consumption in a more unique and complex way, while China just outright makes large state-directed investments in renewable energy and green technologies. Next, key reasons for their difference. Voila. I think it's my turn, right? Yeah. So, next, 3 reasons for the difference. The US has developed multiple sources of energy, while China just relies on one, which contrasts each other greatly. And America's government approaches energy consumption problems in a more flexible way, as previously stated, while China's government has a more direct approach with long-term projects and large investments. The motives are similar and yet so different. This plays a role in these two's energy usage. Well, America's economy prioritizes energy efficiency and a transition to cleaner sources to also as well solve climate change's problem. China also wants to solve the climate change problem, but it also wants to secure energy to maintain its rapid growth in population and to lift its civilians out of poverty. The US has significant domestic reserves of oil and natural gas, which has shaped its energy strategy to be much more flexible. However, even if China has large coal reserves, it relies more on imports for oil and gas, influencing its energy security policies. These are the key differences reasons. And next slide. And finally, let's get onto the summary. Both the US and China are global energy and economy superpowers, but they have taken different paths, and the US has a more balanced energy profile, while China is dominated by coal, though this is changing rapidly, very rapidly. The US economy is service-oriented and innovative, whereas China has been driven by manufacturing and exports. And the next one, both nations face the shared challenge of transition to a sustainable energy future. That their approaches and priorities are shaped by their unique histories, economies, and political systems. Next slide. And finally, this is the output. And now we have moved on to our Q&A section. Feel free to ask anything you have found clear. Yeah, do you have questions to ask? Yes. Do you have questions in class? You can ask any questions, even if it sounds dumb or stupid. We don't really care. We just need questions. Thank you. I have only one question. You use ecosystem. What does it mean? Ecosystem, please, can you explain it briefly? Like, I want it to be like, it to represent the whole country's state and its financial stuff and like the whole country's ecosystem about around financial stuff and their everything basically. the country. Ecosystem, no, only I mean ecosystem, not economic. Yeah. You explain about economic.
My question is about ecosystem. You have used this word. What is ecosystem? Like, it's to refer to the country's well-being and stuff. Ecosystem ဟိုဝိုင်းမဟုတ်ဘူးလားရှင် Isn't that like living that like organism. biology နဲ့ဆိုင်လို့ဆိုင်မှု Ecosystem and Myanmar is its geha စနစ်ပေါ့နော် geha မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့ geha စနစ် ecosystem ဆိုတာ economic about economic နော် but the energy usage are related to also ecosystem. How it's related? You Like, can ask me. everything in the ecosystem uses energy. Like, every being uses energy. So everything is like related to energy. Ecosystem means living things and their environment interaction. Not ecosystem means. Yes. No? You know it? Yes. Living things and their environment. They depends on each other. It is ecosystem, not economic. Yes. Because in our daily life, we use energy daily. Study at the day to the end of the day, we use energy. Ecosystem related to this energy usage. Home to Talin. You have not presented in your group because of your late present, no? An ecosystem of a forest. In forest, do you know, in forest, what are their ecosystem related each other? For example, tree in forest, bars, and soil, pollution, and rainfall. This is a related ecosystem for forest ecosystem. In desert, what is their ecosystem? You know it? I have explained ecosystem means living things and their environment interaction. Do I have to answer that? Like, Yeah. for the desert's ecosystem, right? Yes. So there's desert animals like, and cactus is scorpion, desert scorpion. It's climate temperature. Desert is very hot, no? Hello. Yes. And Yeah. the animals who live in deserts. Paul Tutale, have you read your presentation slide in your group? Have you read? Yes. Yes, teacher. In your group, and no poster. I have noticed this. No poster about energy usage. Yeah, no poster. Oh. And Wilma, you have also poster. We Yes, have we do. picture. Yeah. Can you show me? It's not in the PowerPoint, but we have it. We'll show you after the point. Later. Now you can show. Can After we that presentation, so questions are finished, right? can we continue? Yes. Yeah, okay. So let's continue. Now that the questions are over, let's get on to our final thoughts. I'll just make this short because like we already showed the long form in the presentation. The relations, This coverage to your slide. First, what is this? The black rectangle covered your PowerPoint. Blanca, can you close the Zoom, please?
Who did it? Okay. So I'll just make this short. The relations between China and America and their energy is a complex matter, and it could possibly influence how we'll live our futures. That's the summary of the whole paragraph. And so thank you for participating in our presentation about energy differences. And we hope you learned something new. This is all. Of course. So now let's get on to our poster. Yeah. Just wait, Chair. I need to go to fiber. Wait, Chair. Your poster energy. Can you dark side? Okay, that's the wrong one, the other one. The Other other one. one you said Yeah. this one. That's the, oh my God. Okay. Wait. There's too many In posters the group, you can find it in the group. in the group. Yeah. In the group. I'll just see if this comes. Okay. Sorry. My bad. You found it. My bad. Ma, I'll treat you to ice cream. Okay. So now we have energy usages and our honest opinions on these the two of the countries and the energy usages. So for America should use energy more efficiently. This letter with what color? I cannot read it clearly. Oh. Do I you can. want to zoom in, Chair? Can you? Like. Oh, that's all I can do. So for the Because first, your background is yellow and your what letter are white. yeah, my bad. So America should use energy more efficiently. America's energy usage is spread across transportation, industries, and household consumption, but this wide distribution often leads to waste. By focusing on renewable sources such as solar and wind, America could balance out its energy demands more sustainably. This would also help reduce pollution and lower costs in the long term. So for China should use energy more on houses, offices, and agriculture instead of investing everything into exportation. A large portion of China's energy goes into powering factories and industries meant for international trade. While this helps the economy, it leaves less energy for everyday needs of citizens. Improving energy distribution between housing, schools, hospitals, and farming would directly improve quality of life and ensure more balanced development. That is our honest opinion on this. And that is all, I suppose. And this is a cat. Sorry, Chair. This animal is a cat. This? Yeah. Yeah. What does mean? We just Okay. added those as decorations to make it look better. It's the sign, Chair. More for decorations. Yeah. Decoration has is meaningful, to be meaningful, no? If meaningless decoration is not good for your poster, no? Yeah. We'll keep that in mind next time. And here is said that this or this cycle, the whole cycle. Oh, which one? This one, Chair? Yes. Or, It is a whole, it is a loudspeaker, or it is It's there for being fancy, I guess. Oh. I don't understand what you mean, this poster.
So we're done, Cheryl. Yeah. Pongduda le. Then you write in chat. You have also poster. Pongduda. No, teacher, Can- our No, poster teacher. is bad, teacher. We're going to like redo it. Huh? We're It going is to like poster. redo. Yeah. No, it is not. No, yeah, no poster, teacher. We have to like redo the poster because it is bad, teacher. It is bad. Why? Yeah. Why bad? Before looking at your poster, we cannot decide it is bad or good. Please show me. No, Teacher, may I go to toilet? Yes. Okay. Other questions from class to this group? How do you think that now we have finished 4 groups presentation? Which group is the best one? How do you think? Which group is the best one? You cannot answer it. You are afraid to tell? Can we say ourselves? The presentation from yesterday and today, which is the best group? Whatever, I appreciate all group now, because as you try this presentation very well, as you prepare, and as you explain well, I think all you are the best now. Next presentation about fossil fuel. You know fossil fuel. Yesterday I have explained it. They bury underground millions of years. Plants, animals, and so on, they buried in ground many years, millions of years. We should not use it too many because it cannot replace immediately. Now we start our lecture. No? I have to share my slide. No. Summarize, many human activity require a supply of energy. Energy consumption vary greatly around the world. Energy consumption vary greatly around the world. You have touched that. Fossil fuel. Can you read loud? Fossil fuel. An energy resource is anything And from energy is anything from which we can obtain energy. The pie chart shows the energy energy resources we use and the fraction of our total needs each helps contribute. You can see that most of the energy we use comes from fossil fuels. These include coal, oil, and gas, and oil.
What are the fossil fuel? Coal, oil, and natural gas. Here we have fossil fuel in non-renewable energy. Here renewable and nuclear. Gas, coal, and oil. How do you get gas, coal, and oil? How can produce it naturally? Like gas, fuel, and oil. Naturally. I think like oil is like made from like I don't know how do they become the Now you read in your mind, not too loud, chemical stove. Right. နားလည်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုအရင်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ question 1A နဲ့ B ကိုဖြေဖို့ကြိုးစားကြည့်နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဒီရှင်းပြစရာမလိုအောင်မင်းတို့နားလည်နိုင်တယ်ဒါဟိုတနေ့တစ်ခေါက်တော့ပြောပြီးပြီ Have you read all? Yes. အဲ့တော့ဒီ energy changes တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ fossil fuel ကိုအဓိက emphasize လုပ်ထားတာဒီ slide ကနော် fossil fuel is stored chemical energy
fossil fuel မှာအဓိကเนาะသူ့ရဲ့ main content က chemical energy store လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်တွေကိုဒီ store လုပ်ပြီးရင်သူက release ပြန်လုပ်ရမှာပဲအချိန်မှာ release လုပ်မလဲဒီ fossil fuel တွေ burning ဖြစ်တဲ့အချိန်เนาะ fuel burning အဲ့ဒီအရာတွေလောင်ကျွမ်းတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီ energy ကို release လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ release လုပ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရှယ် energy ကိုဒီရှယ်တို့ကဘာလုပ်လိုက်တာတော့ထုတ်ပြီးသုံးယူလိုက်တာပဲဒါ example အနေနဲ့ car engine တစ်ခုအနေနဲ့ပြထားတယ်ဟိုတနေ့ကဒီရှယ် video တစ်ခုပြပြီးပြီထင်တယ်ပြပြီးပြီလားကလေးတို့ပြပြီးလားမပြဘူးလားပြပြီးတော့ပါ ပြပြီးသွားပြီเนาะကား engine ထဲမှာ fuel တွေမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ရလာတဲ့เนาะအမှ four stroke engine ကား engine တစ်ခုနဲ့ပြပွေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမီးလောင်ကျွမ်းတဲ့အခါမှာရလာတဲ့ energy တွေကနေပြီးတော့ဒီ chemical energy ကနေပြီးတော့ mechanical energy တွေ kinetic energy တွေပြောင်းကုန်တယ်kinetic energy ပြောင်းတယ်ဆိုတာကား movement ဖြစ်သွားတာ哦ကား movement ဖြစ်မှာ kinetic energy ကိုရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ fossil fuel တွေဟာသူက energy ကို store လုပ်တဲ့အခါမှာ very concentrated ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုတို့ကဒီကားထဲမှာဒီကားရဲ့ဒီ C tank ထဲမှာထည့်သွားမယ်ဆို50 liter ဆိုရင်သူက1000 kilometer လောက်ကိုသူကသွားနိုင်တဲ့အထိသူက energy ကို store လုပ်နိုင်တယ်အများကြီးသူကနေရာမယူဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောပြထားတာအဲ့တော့မိကုန်း question နံပါတ် A က energy resource အနေနဲ့အများဆုံးသုံးတဲ့เนาะ fossil fuel ကဘာဖြစ်မလဲတဲ့နောက်တစ်ခါခုနကတော့ပိုင်ချက်ကဟာတော့ဒီရှယ်တို့ fossil fuel ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက် percentage လောက်သုံးမလဲဆိုတာကိုမေးသွားတယ်ကဲဆို A နဲ့ B နဲ့ဖြေကြည့်အောင်ဘယ် fossil fuel အသုံးအများဆုံးဖြစ်မလဲ oil ဟမ် oil oil ဟုတ်ပြီ okay တို့ဒီ friction သူ့ရဲ့အသုံးများတဲ့ friction တွေနဲ့ကြည့်လိုက်အောင် fossil fuel ဒီ percentage တွေနဲ့ဘယ်လောက်သုံးထားလဲ 80%80%เนาะဒါတို့ရှယ်တို့ဒီ slide ကတစ်ခေါက်ပြောပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီ presentation တွေနဲ့မေ့မှာဆိုလို့တစ်ခေါက်ပြန်လိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ဒီ energy conservation ကိုလည်း conversion ကိုလည်းရှင်းပြထားပြီးသားပါ moving car တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ energy ဟာဘာ energy ဖြစ်မလဲအဲ့ energy ကိုနာမည်ပေးကြည့်အောင် kinetic energy I think like moving kinetic ဘူးပြီးဆိုတော့ kinetic ပဲပေါ့ကလေးတွေ kinetic ဟုတ်တယ်မလားခုနကပဲပြောပါတယ်လေအဲ့တော့ဒီ energy diagram ဆိုတော့တိတ်ပြကြီးကြီးကျယ်မို့ diagram ဆိုတော့ငါတို့ဘာပုံကြီးတွေဆွဲရမှာလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะ energy conversion ကိုပဲဆွဲတာဒီမှာ arrow head ကလေးကိုသုံးပြီးတော့အခုနကားထဲမှာ fossil fuel တွေဒီ store လုပ်ထားတာ chemical energy ကို store လုပ်ထားတာဒီကောင်တွေက burning ဖြစ်ပြီး energy ကို release လုပ်တယ်ဒါဆိုရင် energy ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲ chemical energy to heat energy လို့သူကရေးထားတယ်ဒီရှယ်ဆိုရင်တော့เนาะဒီ heat energy အနေအထားမှာနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ appliance ကိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုတော့ heat energy ကနေ kinetic energy ကိုသွားမှာလား electric energy ကိုသွား light energy ကိုသွားမှာလားစသဖြင့်เนาะဒါသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ appliance တွေကမူတည်ပြီးတော့ energy conversion ကတော့ရှိမယ်သူကတော့ဒီမှာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှဒီ home usage အနေနဲ့မေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် chemical energy to heat energy ဆိုရင်ဒါ energy conversion เนาะ diagram လေးဆွဲပြီးသွားပြီပဲအဲ့ diagram ဆွဲပါဆိုရင်ဒီလိုမြားလေးထိုးပြီးတော့ energy conversion လေးကိုပြောပြလာရုံပဲ where the energy came from ဘယ်ရလဲဒီစွမ်းရည်နေဆိုတဲ့အနေအထားလေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တည်းကပြောပြီးသားပါ fossil fuel found underground formed from the remains of plants that died millions of years ago နှစ်ပေါင်းများစွာကเนาะဒီတစ်ပင်လေးဒီရုပ်ကျွင်းတွေကနေပြီးတော့မှရှောက်မီးသွေးတွေဖြစ်လာ oil and gas formed from the remains of sea creature အဲ့တော့ sea တွေတဘာဓာတ်ငွေတွေကကြတော့ဒီပင်လယ်ရေတရဝါတွေရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကနေဖြစ်လာတယ်ဒါတွေက fossil fuel တွေဘယ်လိုဖွဲ့စည်းလာတယ်လဲဆိုတာခုနကဒီရှယ်မင်းတို့မသိငင်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့
those living organisms gain their energy originally from sunlight. ဘယ်ရလဲသူရဲ့ main source က sunlight ပဲနေရောင်ခြည်ရလို့ဒီ living နော် organism တွေဟာအကုန်လုံးဒါအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်တယ်လူတွေတက်ချီတရဝါတွေအလုံးနဲ့နေရောင်မရှိမဖြစ်ဘူးအပင်တွေကလည်းမဖြစ်ဘူး so when we burn fossil fuel we are making use of energy of sunlight which fell on the earth a very long time ago အဲ့တော့တို့ကဒီတက်မဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတက်မဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာနော်နေရောင်ခြည်ရတဲ့စွမ်းအင်ကကဘာမြေကြီးပေါ်ဒီနေရောင်ခြည်တွေကြာရောက်လာလို့အဲ့ဒီတည်းရတဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုသုံးတယ်လို့လည်းတို့ကပြောလို့ရတာပေါ့ဘာပြောဒုငယ်တဲ့ပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာတွေကဒီနေရောင်ခြည်တွေရပြီးတော့တက်ချီတရဝါတွေဟာရှင်သန်ခဲ့တယ်သူတို့တွေနော်သေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကြံနေတဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကနှစ်တန်းပေါင်းများစွာမှာတို့သုံးဖို့ fossil fuel ရလာတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတို့ရဲ့အဓိကဟာဘယ်ရတာလဲ energy ကစမ်းကရတာလို့ပဲပြောရမယ် okay fossil fuel store energy this energy was originally light energy from the sun fossil fuel ဆိုတော့ chemical energy တွေကို store လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရတာသူ့ရဲ့မူလအစနေရစတာနော်ဒါပေမဲ့နေရောင်ခြည်ရဲ့နေရောင်ခြည်မှာ light energy နေနဲ့သူ store လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး chemical energy နေနဲ့ store လုပ်တယ်ဆိုတာပြောတာဒီဘက်ကတော့ပင်လယ်ထဲမှာဒါရေနံတူးဖော်တယ်ဟဟလားနော်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုကိုပြထားတာIn some parts of the world, oil and gas are extracted from under the seabed. ပင်လယ်ရေအောက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီသဘာဝဓာတ်ငွေတွေနော်စီတွေဒါထုတ်လုပ်နေတဲ့ရေနံတူးစင်တစ်ခုပြတာအဲ့တော့ပင်လယ်တွေကလည်းပြပင်လယ်ထဲမှာပဲဒီကောင်တိဆောက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ကမ်းလွန်ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်နယ်စပ်တွေမှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီကဒီချက်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုး engineer တွေပေါ့အဲ့တော့ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီချက်ရဲ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်လောက်ကတပည့်တွေကအခုဒီကလွန်ရင်းထဲမှာ engineer တွေဖြစ်နေပြီရာရှိတွေဖြစ်နေပြီပေါ့သူတို့တွေကဥဆောင်ပြီးတော့နော်ဒီကလွန်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းမှာလုပ်ကြတယ်အမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောလုပ်ကြတယ်မြန်မာ engineer တွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အခုအနေအထားဆိုအစိုးရဌာနအောက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေမှာသူတို့တွေကနော်အလွန်ကိုကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့တကယ်ကိုသက်ဆွန်ဆန်ပြားလုပ်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့သက်ဆွန်ဆန်ပြားလို့ပြောရလဲဆိုရင်ပင်လယ်ထဲမှာနော်ပင်လယ်ထဲမှာတို့ဒီရေနံတူးစင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီတူးစင်မော်တက်ကမှတက်ကက်လှေတွေနဲ့သူတို့တစ်ခါတစ်ဆင့်သွားရသေးတယ်။အဲ့တူးစင်မော်ဒီသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတက်ကက်ဒီလှေအသေးလေးတွေပေါ့တင်မောအသေးလေးတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒီတင်မောအကြီးပေါ်တက်တယ်ကျိုးတွေနဲ့ကပတ်မှာကျိုးတွေနဲ့ရှီပြီးတော့တခါတည်းဟိုမြောက်တွဲကြော်တွေတို့ပဲဟိုဘက်လွှဲဒီဘက်လွှဲနဲ့တက်ကြရတယ်သူတို့ကဗီဒီယိုလေးတွေတင်ထားတယ်ရိုက်ထားတယ်တော်ရုံတက်တီနေတော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးမိန်းကလေးတွေရောမျိုးသမီးတွေရောမျိုးသားတွေရောဒါတွေကိုအောင်မြင်စွာလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာနိုင်ငံသားတွေရှိတယ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ကတော့လွန်ဂုဏ်ယူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဒီလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သိတွေရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့တွေကဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးနှောက်လုပ်နေတယ်တကယ်သက်ဆွန်စာပြလုပ်ရတယ်နိုင်ငံသားတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နော် position တစ်ခုကိုရောက်နေကြပြီအဲ့တော့သူတို့ရင်တော့ကမင်းတို့လိုနော်ကျောင်းသူကျောင်းသားဘဝလေးတွေကနေပြီးတော့ပညာရေးလေ့လာစီးပူးပြီးနောက်နိုင်ငံရေးရှားမှာဘွဲဒီဂရီတွေသွားပြီးယူနိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ပြန်လာတယ်ဗမာပြည်ပြန်လာတယ်ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ဒီတို့အလုပ်ခန့်ဖို့ interview တွေနဲ့တွေ့တယ်သူတို့တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသူတို့တွေရဲ့လေ့လာနိုင်မှုစွမ်းအားဒါအကြောင်းမှသင်ကားတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုတည်းမကဘူးသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုစွမ်းအားတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလေ့လာမှုစွမ်းအားတွေကဘယ်ရလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသင်ခန်းစာကနေပြီးထပ်ပြီးတော့ extension လုပ်ထတယ်အခုမင်းတို့ presentation တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုက internet ကိုလှန်ပြီးတော့အကုန်လိုအပ်တဲ့နော် data တွေကိုမင်းတို့လိုက်ရှာရတယ်ရှာတဲ့အခါမှာဒီ textbook ထဲမှာလည်းမကပဲ data တော်တော်များများ knowledge တော်တော်များများကိုမင်းတို့ sharing လုပ်နိုင်တယ်ဖတ်လဲဖတ်မိနိုင်တယ်ဒီ presentation period တော်တွင်းတာမကပဲနဲ့မင်းတို့ခေါင်းထဲကိုပါဒါလေးတွေရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဒါတနေ့ကျရင်အသုံးဝင်တယ်ဟောငါတို့ဒါတွေဖတ်ဖူးတယ်ဒါတွေငါတို့ study လုပ်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ experience တွေရှိခဲ့မယ်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နော်ကိုမြန်မာအရှင်းပဲအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေနော်နိုင်ငံခြားသားနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ
ကိုယ့်ဘက်ကကျွမ်းကျင်တဲ့ experience ကိုပြနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်တနေ့မှာမင်းတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကရောက်ကိုရောက်လာမှာပဲအဲ့တော့ presentation လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာဒီရည်ရွယ်ချက်အများကြီးပါတယ်ကလေးတို့အဲ့တော့ teacher ရဲ့တပည့်အဟောင်းတွေတော်တော်များများအောင်မြင်နေတဲ့ engineer တွေဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာရောပြီးတော့ပညာသင်ကြားလေ့လာမှုအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာရောလုပ်ရင်လုပ်တဲ့လောက်ဘာဖြစ်လာမလဲသူတို့အတွက်တူတက်ရလမ်းကြောင်းပုံကိုဒါရောက်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုကိုပေါ့ဆတော့မတွေးပါနဲ့ဒီရဲ့ရွယ်ချက်တွေကအများကြီးရှေ့အတွက်ကိုမျှော်လင့်ထားတာနော်ရှေ့မှာတပည့်တွေအများကြီးရှယ်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်လက်ချိုးရေလို့မရနိုင်လောက်အောင်အနေအထားတွေများနေပြီအဲ့မှာအောင်မြင်တဲ့လူကလူနည်းစုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုကြိုးကြိုးစားလုပ်ခဲ့တယ်စားတစ်ခုလည်းမကောက်အဖက်ကတော်အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့စကားပြောစွမ်းရည်စာဖတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်လေ့လာမှုစွမ်းရည်ဒီအားလုံးပြည့်စုံတဲ့လူတွေတနေ့ကျအောင်မြင်တာပဲဒီရေနံတူးစင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချက်ဒါလေးကိုသတိရလိုက်တာနော်ကလေးတွေတက်ဆိုဆန်ပြလုပ်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့လစာငွေတွေကလည်းဒါအလွန်ကိုမြင့်မားတဲ့လစာငွေတွေရတယ်ဆိုတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကွာဟုတ်လားသူတို့လည်းအောက်မှာနိုင်ငံသားအယောက်20 30ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နော် position တစ်ခုကိုရောက်နေပြီတနေ့ကျရင်ကလေးတို့လည်းဒီလိုနေရာတွေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ရောက်အောင်ကြိုးစားရင်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ဒါဒီအုပ်စုထဲမှာတော်တော်လေးကိုနော်ကြိုးစားတဲ့လူတွေလေ့လာအောင်ကောင်းလူတွေတွေ့ပါတချို့ကျောင်းစာမှာတော့လေ့လာမကောင်းဒီမှာ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်အနေထားလေးမေးတာကိုနော်ပြန်ပြီးတော့ကြက်လက်ကြဖြေနိုင်တဲ့အနေထားလေးတွေ့ရတယ်လူတစ်ယောက်ကစာမွေးတစ်ခုတွေအမှတ်နေတော့ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့ကွာဟုတ်လားဘက်စုံကတော့ကြည့်ရမှာပေါ့โอเคပါဒါကတော့တတိယလို့ကြားပြောက်ဝင်ပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ fossil fuel တွေက non renewable energy ဒါကလေးတို့သိပြီးသားဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့က million ဆိုရည်ရလေဒါရဖို့အတွက်တို့စောင့်ပါလားဒါတွေကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် million ဆိုရည်ရဆိုနောက်ထပ်ဘဝပေါင်းများစွာငါတို့စောင့်မအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့တော့ non renewable energy ပဲ no this is because once they have been burned they are gone forever နော်သူတို့တွေရဖို့အတွက်ကိုဘာဖြစ်လဲ millions of years to form နဲ့နော်we will have to wait a very long time for a new fossil fuel to form and replace that one we use ငါတို့သုံးလိုက်တဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တန်းပေါင်းများစွာအောင်စောက်အောင်ပဲဆိုတော့ဒါ non renewable ပဲအဲ့တော့ solar energy is described as renewable ဒါနေအောင်ကြီးတော့အမြဲတမ်းရနေတာလေနေဝင်နေထွက်တယ်နေထွက်ပြီဆိုတော့ solar energy ရပြီဒါလူကဘာဥစားတွေရပဲ this is because if you use the energy of sunlight to heat water or to generate electricity today there will be more sunlight tomorrow တွေ့လားဒီနေ့သုံးလိုက်တယ်မနေ့ဖြန်ကြလဲဒီရောင်နေရောင်ကြီးရမှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့ non renewable နဲ့ renewable energy ကိုခွဲခြားပြပါဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလာရင်ကလေးတို့ for example လေးတွေနဲ့နော်ပြောပြလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတာဒါလေးရှင်းပြရမယ်ထုံးစံတိုင်းဒီချက်မေးခွန်းရအမှတ်ပေးတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ renewable non renewable လားဆိုတာကိုဒီချက်က example နဲ့တကွာရှင်းပါလို့ပြောပြီးဆို example ထည့်ကိုထည့်ရမယ်နော် example မထည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့အခုဘယ်နှနိုင်ရှိပြီလဲဟဲ့နည်းနည်းပဲလို့50နဲ့လူသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကလေးတို့လာမဲ့နော်အပတ်မှာ fossil fuel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်မလေးလည်းပြောပြပါ presentation လေးလုပ်ရှင်တယ် and renewable energy ဒါတွေလေ့လာထားပေးပါ fossil fuel က non renewable နော် renewable energy တွေမင်းတို့မနေ့ကပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလား wind solar ဟုတ်လားနော် water ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာထားပေးပါအဲ့ဒါတွေပြီးကမှတီရှယ်တို့ကဒီစာကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာအများကြီးတို့ကပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါတွေအားလုံးကိုသိပြီးသားတွေဖြစ်သွားပြီ textbook တွေကပို့ပြီးတော့ကြဲပြန့်လေ့လာနိုင်တယ်ရှေ့ရွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ presentation လုပ်မှာတော့ကြောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘယ်လိုလဲမင်းတို့ဒီလောက်ရတဲ့အတွက် happy ဖြစ်သလား boring ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်သိရမ်းပင်ပန်းလားမင်းတို့ရဲ့ opinion လေးပြောပါအာမနာပါနဲ့ပြောပါရဲပိုင်ကတော့ happy တဲ့ကြံတဲ့လူတွေကဒီချက်ရှင်းပြတာကိုပဲဒီတိုင်းလားထောင်ရင်းနဲ့ကိုကလည်းအဲ့လိုပြန်ရှင်းလိုက်ရတော့တိတ်ပြီးတော့ရစရာမကောင်းတော့ဟုတ်ပါပြီဒီချက်ကလေးလေးတို့ကကြီးကနေအားအထိအရင်ကတော့တောက်ဖတ်ပြခဲ့တယ်လေမင်းတို့လည်းဒါသတိထားမိတာပါဟုတ်လားတစ်လုံးချင်းစီဖတ်ပြတစ်လုံးချင်းစီပြောတယ်ဗမာလိုနားလည်အောင်ရှင်းတယ်အခုကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းတို့လူကြီးဆက်ထဲကိုသွင်းနေပြီ
ကလေးလေးမဟုတ်တော့လူကြီးလေးတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီလူကြီးမှာထက်မြက်ထူးကျွန်းတော့နော်လူကြီးတွေဖြစ်ဖို့ရယူရထားတာဒါတွေကိုဖတ်တယ်လေ့လာတယ်ဖတ်ရင်လေ့လာရင်နဲ့ကို့မှာသိစရာတွေအများကြီးပါလားငါလေ့လာမှာတွေအများကြီးရှိပါလားဆိုရယ် concept တွေရသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဘက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အခုတည်းကစရတော့မှာကလေးတို့year 9ဆိုတာတိတ်မငယ်တယ်လို့တိတ်တယ်မကြီးသေးဘူးပေါ့ကွာဟုတ်လားတိတ်တော့မငယ်တော့ဘူးအတန်းအနေနဲ့ပြောတာအသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တီချာတင်နေမင်းတို့ experience တွေများများရလာပြီဆိုရင်ဒီလိုစာလေ့လာနေရမှာပျော်လာမှာပါစာလေ့လာတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဖတ်လေလေ့လာလို့မကုန်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလေ့လာလို့မကုန်ဘူးကဲကျန်တဲ့လူတွေရအောင်ဆရာမအားနာလို့ဒါမပြောဘဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူးလို့ပြောချင်တဲ့လူတွေရှိပါပဲဟဟလားကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်ဝင်စားမရှိပါဘူးလို့ပြောချင်တဲ့လူတွေရှိမှာပဲစိတ်မဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားအောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုးစားပါဒီကပြောချင်တယ်စိတ်ဝင်စားနေဖို့တော့မပြောချင်ဘူးစိတ်ဝင်စားနေအောင်ကိုယ့်ဘက်ကို train လုပ်ပါဒါ train yourself ဘာမှစကားမှလည်းရှိပါတယ်မိမိကိုယ်မှလည်းအားကိုးစရာမရှိဆိုတဲ့စကားကိုယ့်ဘက်ကိုအားကိုးရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုတိုးတက်အောင်နော်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရမယ်ဟုတ်ပါပြီခလေးတို့ဒါဆိုရင်တို့ roll call လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်မေပူပူတာ Right, right. မေမြတ်နိုးခင်ရွှေ Present teacher. ကြည်စင်လင်းလက် Present teacher. တန်တုတ Present teacher. ဖြူသစင်မောင်ဖုံးတုတလင် Present teacher. အဲပရက်ဆို Present teacher. ရွှေဝစ်လွှာတွင်ရွှေဝစ်လွှာတွင်ရဲပိုင်ဟိတ် present teacher. အိုးနဒီအိတ်ခိုင်မော Present teacher. နာပြေကဖွင့်တိုင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဧကကြဖြူ Present chair. okay we'll see you next week နော် Teacher. you have homework နော် pastor ဖြူပဲနော် bye bye Bye.